අයිබෝවන් හැමෝටම අයිබෝන් කෝලිත සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා. සුබ සන්ධ්‍යාවක්. සෑහෙන දවසකට පස්සේ අපි විශ්වාස කරන ඔයගොල්ලෝ හැමෝම හොඳින් සනීපෙන් ඇති කියලා. අද ඇත්තටම මේ පැඩොක් chat එක අපි සාමාන්‍යයෙන් කරන ස්වරූපෙන් චුට්ටක් වෙනස් කරලා කරන්න අපි අද තීරණය කළා තියෙනවා. විශේෂ හේතුවක් අපිත් එක්ක page එකේ ඉන්න අය දන්නවා ඇති. අපි මේ දවස්වල ෂෙයා කරගෙන යනවා CEAT E-Shift X කියලා දෙයක් ගැන. දන්න අය දන්නව නොදන්න අය දැනගන්න අපි හිතුවා මේක පොඩ්ඩක් තේරුම් කරලා දෙන්න ඕනේ කියලා. අපි දැන්ට මේ ඉවෙන්ට් එක අනවුන්ස් කරා විතරයි. මේක අපි කොලි මේකට අපි කියමු කොහොමද මේක හරියටම පැහැදිලි කරන්නේ? මේක ඒෂාන් අපි දෙන්න කතා කරන්න ගියොත් මීට වඩා දෙයක් කියන්න බැරි වෙනවා. සෝ අපිට මේ ගැන කතා කරන්න පුළුවන් එක්ස්පර්ට්ස්ලා ඉන්නවා. අපි ගිරත් දෙන්නවා. ඒ වුණාට සෑහෙන කාලයකට පස්සේ හම්බුනේ රුවන්යම කියලා දිනවා දැක්ක කල් කියලා. මේ චාමින් බණ්ඩාර ඔව් සෑහෙන කාලයකට පස්සේ මම හිතන්නේ අපි ඩෙවින්ගේ මේ පැඩක් chat එකෙන් පස්සේ නේද මේ? ඩෙවින්ගේ පැඩක් chat එකෙන් පස්සේ ඒක මේ විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. ඩෙවිනුත් ඉන්නවාද මේ දේ ගැන කතා කරන්න? අපි ඉන්නේ කවුද කියලා ඔයගලන්ට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දෙන්නම්. අපි හඳුන්වලා දෙන්නම්. මේ දේ ගැන කියන්න ඕන මේක අපි දන්නවා රේසිං වලට ආදරය කරන ලංකාවේ රේසිං ප්‍රේක්ෂකයෝ අපිත් එක්ක ඉන්නවා 86000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් මේ පිට් පාස් එකත් එක්ක. ඒගොල්ලෝ ඇතුළු අපිත් එක්ක නැති හැමෝටම තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් මේ දවස්වල ආපහු රේසස් කවද්ද බලන්න පුළුවන්. ඒ ප්‍රශ්නත් එක්ක ඉන්නේ ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් අරගෙන යම් තාක් දුරකට ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් අරගෙන ඒ ඔඩියන්ස් එකට මේක අපි රේසිං අපි ආපහු ට්‍රැක් එකට යමු කියලා කියන පොඩි පණිවිඩයක් අරගෙන ආවේ. අපි එනම් පොඩි වැඩි වෙලාවක් ඔයගොල්ලන්ගෙන් ගන්නේ නැහැ. වැඩි වෙලාවක් ගන්න නැතුව රුක්ෂාන් හල්පිට එයා ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දෙයි එක්ස්පර්ට්ස්ලා ටික මේ සෑ වැඩිට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න. අපි රුක්ෂාන්ට වෙලාව දෙමු මේ දේ ගැන වැඩිපුර කතා කරන්න. Pit Pass Beyond the Track. Aibon, good evening, all the racing fans out there. It's a fantastic evening, and I would have the honors of introducing our very special three guests that's with us. I would like to introduce first Niroshan Pereira, President of Ceylon Motorsports Club. Most of the racing community know him. He's the Vice President of Esport Commission of the FIA, and he's also the FIA Asian Zone Secretary. And then we have Prashant Costa, Head of Marketing, CEAT Sri Lanka, who are the sponsors for what we are going to talk about. And then we have a very renowned racing driver, Devin Serasinghe, a real world racing driver and a sim racing driver, a very decorated second generation racing driver, I can say. All right, I would like to straight away start with CEAT. Prashant Costa. අපිට කියන්න CEAT වල තියෙන දායකත්වය මේ සම්පූර්ණ වටපිටාවට අපි දන්නවා CEAT රේසිං වල ඉදිරියෙන් ඉන්න සන්නාමයක් මේ සමග සම්බන්ධ වෙන්න තීරණය කරේ ඇයි මොකක්ද ඔබගේ දායකත්වය කියලා? Good evening රුක්ෂාන්, සුබ සන්ධ්‍යාවක් හැමෝටම. රුක්ෂාන් එක්කත් මම හිතන්නේ පිට් පාස් එක්කත් මෙහෙම සම්බන්ධ වෙන්න ලැබිච්ච එක ගැන ඇත්තටම සන්තෝෂ වෙනවා. එෂාන් කිව්වා වගේ රේසිං දැන් අපි අවුරුදු එකමාරකට වගේ කලින් ඇත්තටම අපි හිතුවේ නැතුණට අවුරුදු එකමාරක වගේ කාලෙකුත් ගත වෙලා
ගත වුණා. නමුත් මේ අවුරුද්දේ රේසින් පටන් ගත්තා අපිට හිල් ක්ලයිම්ස් දෙකක් විතරයි තියන්න පුළුවන් වුණේ. ඒත් එක්කම අපිත් බැලුවේ දිගටම අපි මොකද දැන් CEAT කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක අවුරුදු 10කට 12කට එහා කාලයක් රේසින් කමියුනිටි එකත් එක්කත් ෆෑන්ස්ලත් එක්කත් දිගටම හිටපු බ්‍රෑන්ඩ් එකක් රුක්ෂානවා දන්නවා. CEAT වල දායකත්වයේ රේසින් කියන්නේ ඩ්‍රයිවර්ස්ලා රයිඩර්ස්ලා විතරක් නෙමෙයි කමියුනිටි එකත් එක්ක අතර ෆෑන්ස්ලත් එක්කත් අපි දිගටම හිටපු බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. ඉතින් ඒකත් එක්ක ගත්තාම අර එෂාන් කිව්වා වගේ ට්‍රැක් එකට යනකම් අපිට මොකද්ද මේ කරන්න පුළුවන් එක්ස්පීරියන්ස් එක අපිට දෙන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඇත්තටම නමුත් ඒකත් එක්ක අපි බැලුවේ ෆෑන්ස්ලාගේ එන්ගේජ්මන්ට් එකත් ඇත්තටම සමහර දැන් ඇත්තටම මම මුලින්ම රේස් එක කරමුයි කියලා ඉන්නකොට මම දන්නේ ඩෙවින් සිම් රේස් කෙනෙක් කියලා. සහ සමහර සිම් රේසර්ස්ලා සමහර ඩ්‍රයිවර්ස්ලා සිම් රේසින් වල ප්‍රැක්ටිස් කරනවා කියනද. ඉතින් අපිට ඕනුනේ මේක අපි දන්නවා හරිම එක්ස්පීරියන්ස් එක දෙනකන් අර එෂාන් කිව්වා වගේ අපේ කමියුනිටි එකටත් ඩ්‍රයිවර්ස්ලටත් එන්ගේජ් වෙන්න CEAT දිගටම මෝටර් කාර් රේසින් එක්ක හිටපු බ්‍රෑන්ඩ් එකක් විදිහට අපි CEAT e-shift අපි ඕගනයිස් කරලා තියෙනවා රුක්ෂාන්. වැඩි විස්තර කතා කරමු. ආරම්භයක් විදිහට මට ඒ දේ තමයි කියන්න තියෙන්නේ. බොහොම ස්තුතියි. මම තවදුරටත් ඇහුවොත් ඇයි e-racing තෝරගත්තේ විශේෂයෙන්ම දැන් අපි ඔක්කොම ඉන්නේ අර post covid era එක. We can't say exactly that we are in a post covid era. We are still in the covid lockdown status as a country. ඇයි CEAT e-racing වලට අපි දන්නවා CEAT සෑහෙන real world racing එක්කලා ඉස්සරහින් හිටපු බ්‍රෑන්ඩ් එකක් විශේෂයෙන්ම ඔයගලගේ product portfolio එක ගත්තාම අපි කල්පනා කරපුවාම තියෙනවා සෑහෙන වපසරියක පැතිරලා product portfolio එක. ඇයි e-racing? මොකක්ද හේතුව? අර මං කිව්වා වගේ රුක්ෂාන් මොකද දැන් අපිට අපි බලාගෙන හිටිය ගොඩක් කාලයක් බලාගෙන හිටියා රේසින් පටන් ගන්නකම් හිල් ක්ලයිම් දෙකක් තිබ්බා අපි කොත්මලේ රේස් එක තියේ කියලා බලාපොරොත්තු වුණා. නමුත් අපිට e-racing කියන්නේ අපි දන්නවා දැන් ඇත්තටම මේ ඔන්ලයින් ගේමින් වල ලොකු ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා. දන්නවා ඒකත් එක්ක මේ දවස්වල ලොකු ටෙන්ඩන්සි එකකුත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒකත් එක්කම මේ කමියුනිටි එකට රේසින් වලට ඊක්වල් වෙච්ච එක්ස්පීරියන්ස් එකක් දෙන්න තමයි අපි ඇත්තටම e-racing තෝරගත්තේ. ඒකත් එක්කම ඔයා දන්නවා CEAT බ්‍රෑන්ඩ් එකක් විදිහට ගොඩක් gravel racers වල තමයි හිටියේ. ගජබා ගනර්ස් අපි ගොඩක් gravel racers වල හිටපු බ්‍රෑන්ඩ් එකක් විදිහට අපි මෙතනදීත් අපි බැලුවා මේ රේස් එකත් e-race එකත් අපි ටාමැක් වල යන්න නැතුව gravel කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් ඇත්තටම e-race එකත් අපි පුළුවන් තරමට අර CEAT හිටපු ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක ඒ දේ ලබා දෙන්න තමයි රුක්ෂාන් බැලුවේ. ඉතින් ඔන්ලයින් ගේමින් එක්ස්පීරියන්ස් එක අපේ කමියුනිටි එක තියාගන්නත් අර මම කිව්වා වගේම අපේ දෙමිල්ල වගේ ඩ්‍රයිවර්ස්ලත් අපිත් එක්ක දිගටම එන්ගේජ්මන්ට් එක තියාගන්න තමයි අපි මේ දේ ඕගනයිස් කරන්නේ රුක්ෂාන්. පැහැදිලි. That was a brilliant explanation by CEAT Sri Lanka, the head of marketing Prashant Costa, for speaking for CEAT as to why CEAT is in this whole exercise with the pit pass. And let us now move on to our most experienced racing personnel or the personality here. Niroshan Pereira, the president of Ceylon Motorsports Club, also the VP of Esports Commission of FIA and FIA Asian Zone Secretary. It's a privilege to have you on the show today, Niroshan. Good evening. Good evening, Rukshan, Prashant, Kolita, and Eshan, as well as Devin. It's nice to see all of you people here, and hope all of you are safe in these troubled times. Yes, CMSC All right, so pioneered. Go on. Sorry. Okay. Sorry. Go ahead. CMSC pioneered the e-sport for racing in Sri Lanka in 2019, and it was a very timely decision of the club to go down this path, because 6 months after we launched the motorsport program, we encountered the first set of lockdowns, and since March 2020, Pit Pass has also been very, very connected with us on this. We've managed to engage a lot of youth as well as racing personalities to join the e-sport program. That's a little bit of how it all started, and yeah, let's have a discussion on
as we go along. Rukshan? Okay, Niroshan, we have a lot of people joining in this talk show. Tell us, what is sim racing and how big it is in Sri Lanka and as a global sport? You're the best person to talk about it as a VP of the E-Commission. See, sim racing has now turned out to be a very, very big global sport. I mean, not only Sri Lanka, we are just at its infancy as we are, but globally we've reached a very, very wide audience. I can't give you numbers because it is phenomenal. We've got Gran Turismo from Sony, who have the PlayStation. We've got iRacing, Sota Corsa. We've got Dirt Rally with WRC as well. So the spectrum of motorsport which is available is phenomenal. But we've chosen Gran Turismo simply because Gran Turismo is a very versatile game. It's a very cheap methodology for people to get into. I mean, a PlayStation is today, I mean, if you go looking for a PlayStation, I'm sure for under 100,000 rupees, you can get yourself a PlayStation. And that gets people coming into the sport very easily. So our goal is to increase the numbers in Sri Lanka, but globally, if you look at it, the branding possibilities are phenomenal with it. And as yet I've identified it, the streaming is easy. And it is very approachable for anybody who wants to sit at home and drive. Over and above that, we bought 14 simulators to take it around the country and conduct mini race events, which will also help bring in new blood. We also have created a location at the Colombo City Center for anybody who wants to come and try a simulator or a race simulator. That option is also available. So we are trying in every which way we can to find new blood. And as we had a discussion earlier, esport is one of the few, or Gran Turismo is the only virtual race, esport race, which is a part of the Olympics. So okay, it's something for the future. All right, fantastic. So that explains why, as to CEAT, a brand like CEAT is joining hands with PITPAS and with CMSC. Tell me, what is the specific role of CMSC in building sim racing? A lot of people might think this is just virtual racing is just a game. Is it a game or is it something beyond that? And what is CMSC's role in building sim racing? What do you see for the future? See, Rukshan, many years ago when we started, you and I, when we were much younger, when we had the PS1, it was just an arcade game. I mean, we'd have a PlayStation, right. we'd have a little toggle, we'll play. You know, it was nothing. It was basically played amongst two friends who had two toggles in one room. But today, correct, we have transcended that to a global situation where we have online gaming, and where anybody who has the equipment can play with somebody else somewhere else in the world. So the reach of esport is no longer just confined to us in our own little bubble, but within our community and in a global community. That is one. The second thing that we are trying to nurture here is that esport is something that anybody can put their hand into. You don't have to buy tires. You don't have to refuel the car. If you knock the car, you just press the reset button and start all over again. And globally, if you look at people like Lando Norris, Hamilton, Max Verstappen, all these people in their free time are sim racing people who drive on the sim on a specific track to understand that car. So it is very realistic as well. The game has evolved from just an arcade game to a very serious game, and you find countries playing against each other, continents playing against each other, and esport has now moved to a very different platform with big sponsors globally looking at esport because of the reach of viewership. I mean, if you look at the number of people who view our races which come along, our Race from Home Championship with the SLT on the Mobitel Facebook site,
I mean, the reach in Sri Lanka alone for viewers is huge, and there is interest. All right. It's just that we are trying to find that interest and bring them into a proper simulated championship. All right. One more question. What now? Obviously, there are kids watching this and parents watching this. And back in the day, when we were spending too much time on computer racing or playing any sim game, parents weren't too happy about it. But things have changed. Things have changed since COVID. What do you have to say for these parents? What does driving on a simulator can contribute to improving? I mean, does it improve racing skills, or does it give any other added benefits? Because those days, people used to curse all the kids sitting down on a couch, saying couch potatoes, watching TV, playing TV games. What do you have to say to the parents and to kids as well? What skills does it improve playing these e-racing games? See, Rukshan, I've seen a lot of kids who've come into the esport or esport as in motorsport. Some of them come from backgrounds which they have had some kind of motorsport within them, and some have come from with absolutely no motorsport background. I have a little 11-year-old child whose parents have never raced ever, and this boy has been so keen. They bought him a steering wheel and the pedals, and he's racing. And in our championship, he is amongst the top 14 drivers. He's only 11 years old, and he's only got into it about 3 months ago. Okay. Wow, he's not even a teen. He's not even a teen. He's just 11 years old. Now that esport program has stimulated his mind, and he is hell bent on driving these cars. Now, when he gets to that age when he has to decide, he has a lot of things that he can do. He can continue as a motorsport enthusiast or race go-karts or cars or whatever he wants to do in that sphere, or he has now honed his little skills into engineering his esport car, into the suspension, the tires, the fueling, the engine mapping, all those things. He is now slowly learning, saying, hey, I can do this, I can do that to make my car go faster. That stimulates the person's brain into not only going into motorsport driving, they can also become a mechanical engineer or a motorsport engineer, right? To go and work in any part of an automobile industry, be it motorsport industry, be it the manufacturing of cars, could be working at CEAT, giving a feedback about how tires work. It is no longer a game. Plus, I was reading the other day, there are universities in the world that are offering esport degrees, specifically for esport, which is more on the management and the marketing side of esport. So it has, those days we only thought of being a lawyer, doctor, whatever, in a couple of, the tick boxes for universities were pretty limited. But today, even esport is recognized as an education in life. So, I mean, I think we've done a timely thing for Sri Lanka. It just has to be embraced, and we are looking at going into schools. And as I mentioned earlier, we can discuss this later about gender equality. So there's a long way to go. That's a very important topic. Yes, that's a very important topic, because we see a lot of sports, be it cricket or be it rugby, football, all sorts of racing, even F1 for that matter, the pinnacle of very motorsports pinnacle. We don't see female drivers, or we don't see much of focus given to the female segment of it. But when it comes to e-racing, how is it? Does it promote gender equality? Does it curtail the gender discrimination? Do everyone feel equally powerful when it comes to e-racing? I would like to hear from you on that, because you are an expert in that area, with a lot of girls on track programs going with FIA. I know you're working for it. Tell us something about it, because we have a female audience here as well. See, it is very important that we look at the girls on track. It's a very important program for girls on track, because the motorsport is a sport where
a, a, a lady or a female or a woman can just take part against the guys and beat them as well. I'll give you a very good example. There's a girl called Bianca Bustamantri in the Philippines who used to race go-karts. 11-year-old, 12-year-old girl, now gone up a little bit, 15, 14, 15 years old. She used to race against the guys, beat the daylights out of them, and has just been chosen to the Ferrari Junior Drive Academy. I mean, real world racing or real world racing. So started that is off fantastic. Exactly, and her, if you look at her history, she has raced go-karts, she's raced e-sport. It's a combination of a lot of things, and today she is taking part. She has been chosen by the Ferrari Academy. Okay, so e-sport again is one of those areas where women empowerment. I mean, women can join with the men and drive on an equal keel. You don't need brute force or strength. If you look at most sports, there's a segment for the women and there's a segment for the men. They don't mix and match unless you're playing mixed doubles, like badminton or tennis or something like this. You are looking at mixed doubles, right? But in this respect, that you are completely free to run the two together. And the world governing body also appreciates and is promoting gender equality, because there is no gain in advantage either party will have. Fantastic. I mean, that's something new to hear, because even on track and field, still the men rules the speed record when it comes to 100 meters, and the ladies run a little slower than that. But here, girls, women, ladies all have the equal opportunity to go out there, race with men, and beat the daylight out of them, as you quite rightly said. And Bianca was a perfect example. Yes. Rukshan, you don't have to go very far. When I used to race the Formula Ford pre-85s, Shehara used to beat me. Oh yes, we have a Sri Lankan example. Shehara used to beat me. I mean, she used to be there on the grid with me, and I used to get beaten by, and you know, it was accepted. She was very good. Yes. So that triggered my memory. Sorry. And brilliant brand ambassador for women in motorsport as well, because you know she and we've had quite a few others. Lakshika, I can't remember offhand quite a few, but we've had that's exactly where I was going. Exactly where I was going. I remember Lakshika on a Colombo night race giving a fantastic run to all the guys. I think it was a March event, and she emerged on the podium. That was a fantastic. So I think there are one or two girls who are make things at the bigger. moment. I think there are one or two girls who are on track at the moment as well. I'm not. I don't really have all the names, but I'm talking from my era. I mean, there have been a lot of women in motorsport in Sri Lanka, but we need more. We need a lot more. So eSport is going to be a fantastic platform, and I would like to backtrack a bit. You mentioned about this, you know, the skills that eSports going to develop, giving educational path as well. Probably you can see budding motorsports engineers. So that is a fantastic move. So all the parents who are out there watching us today, and all the kids who are aspiring to become racing drivers and probably race engineers, get on board with Pit Pass and CMSC programs of e-racing. You're going to learn a hell of a lot, guys. And all right, thank you, Niroshan. And that was the VP eSport Commission of FIA. And I would like to move on to our racing driver. We have Devin Singha. Devin, I know you're a real world racing driver, you're a sim racing driver, and you're quite decorated. How is it likely to drive? How is it like to drive a sim? Sim racing වලයි ඇත්ත කාර් එකක් කෙලවන එකේ තියෙන වෙනස පොඩ්ඩක් අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට පොඩ්ඩක් කියන්න. මොකද මේක මම දෙකම අත්දැකලා තියෙනවා, හැබැයි not to the level of experience that you have. Devin, over to you. Yeah, thank you, Rukshan. First of all, thank you so much for having me here. It's a pleasure to be part of this forum as well. I'm really excited for eShift X. ඇත්තටම වෙනස ගත්තොත් එහෙම මම සිම් රේසින් මීට අවුරුදු 2කට ඉස්සෙල්ලා ගත්තොත් එහෙම කරලා තිබ්බේ නෑ.
ඇත්තටම ට්‍රැක් වල රේසින් පොඩි කාලේ ඉඳන් කරාට E racing or sim racing කියන එකට මම සහභාගී වෙලා තිබ්බේ නෑ මේ තරම් සීරියස් වට. නමුත් ඇත්තටම මේකේ වටිනාකම අපිට තේරුනේ කොවිඩ් එක කිසිම ට්‍රැක් එකක අපිට කිසිම රේසින් ඩ්‍රයිවර්ස්ලා හැටියට කිසිම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් හෝ එක්ස්පෝෂර් එකක් අපිට හම්බෙන්නේ නැතිකොට අපිට ඇත්තටම අපේ ස්පෝර්ට් එක කරන්න කිසිම විදියක් තිබ්බේ නෑ. එතකොට තමයි අපිට මේ e-sports කියන sim racing කියන concept එකත් එක්ක වැඩිපුරම ලංකාවේ මං හිතන්නේ නිරෝෂණක කිව්වා වගේ කට්ටිය ගොඩක් යොමු වුණේ. ඉතින් අපි ඇත්ත ට්‍රැක් එකක පදිනවා වගේම අපේ ස්කිල්ස් අපි වාහනේ ඇතුලේ පාවිච්චි කරන ටෙක්නික්ස් ස්කිල්ස් හැම දෙයක්ම අපිට මේ sim racing වල ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන්. දැන් කවුරු හරි බලයි දැන් කාර් එකක් අපි ඇත්තටම පදිනකොට ඒන ෆීලිං එකයි sim racing හරි e racing හරි කරනකොට ඒ ෆීලිං එකයි දෙකක්. හරි ඒක ඇත්ත. ඒ ඇත්තටම ට්‍රැක් එකක පදිනවා වගේම අපිට වටපිටාව හැදෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපි ඒ කාර් එක ඇතුළේ යූස් කරන ටෙක්නික්ස් අපි ඒ කාර් එකකට ඒ ස්ටියරින් එකට එන ෆීඩ්බැක් එක පවා අපිට මේ sim racing වලින් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඒ නිසා අර අපේ ස්පෝර්ට් එකත් එක්ක in touch ඉදලා ඒ කියන්නේ අපේ skills practice කරන්න සාමාන්‍යයෙන් හොඳම method එක කියලා මට හිතෙනවා. අනිත් එක මට දැන් කියන්න පුළුවන් මම මේ sim racing ගැන මීට වඩා දැනන් හිටියනම් මගේ පොඩි කාලේ මම මීට වඩා ඉක්මනට මේ ස්පෝර්ට් එකට යොමු වෙනවා කියන එක. මොකද මේකෙන් මට තේරෙනවා සෑහෙන ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් වුණත් අපි ඩ්‍රයිවර්ස්ලා හැටියට අපිට මේ ගන්න පුළුවන් මේක හරියට ස්පෝර්ට් එක කරොත්. ඉතින් ඒකයි මූලිකම උඩින්ම ගත්තොත් රුක්ෂාන් I think those are the key differences. So that is the perspective of a real world racing driver as well as a sim racing driver. So listeners, you have a great panel today, and so anything else that you would like to tell these young kids who want to get into racing, Devin, one last time? What would you like to tell these kids or even adults? I mean, I was there last weekend with CMS in their race control room, and the youngest driver was 11 and the oldest driver in the pack was 40 years old. And we all can go race out there. What do you have to tell them? That's the thing, right? We have a large following for racing all over the world, right? And we've got a massive following in Sri Lanka as well. However, the constraint always has been the financial aspect, and also the fact that it takes a lot of effort for someone to get in or buy a car, prepare a car, and go to races and race, right? And now that problem is actually solved with sim racing, right? All you need to do is first time investment, right? And once you get the sim on board and you have your internet connection, you can race with anyone around the world, right? For all you know, we might have Lando Norris playing on a random session and we might catch him on one of our lobbies, right? That's the magic of yes. For me, that's what it's all about. While you can have your own fun, and you also can improve as a driver technically as well as understanding and how a car can differ with different settings like Niroshan mentioned, right? So those are kind of the key important aspects that we will get by doing esports, right? And I encourage all parents, right? We have kids trying to drive outside at a very young age because they are passionate for cars. You can channel that energy into esports and sim racing, and at the end of the day you will have not only a child who understands the sport better, you're kind of minimizing the risk of him stealing your car or driving or going for joyride, right? So I really think I see very limited drawbacks with this. I mean, as with all things, you need to keep it balanced, but I encourage everyone to take part and be a part of this, because it's a phenomenal platform for us to move forward and develop young drivers 100%. Thank you, Devin, and that comes to you from a driver who's racing on real world as well as on platforms. Let us turn towards the very organizers and the presenters of this whole program. Pit pass එක්කලා අපි දැන් කතා කරන්න යන්නේ එෂාන් මොනවාද දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා ඇත්ත රේස් එකකදී or real world racing scenario එකකදී
අපිට ට්‍රැක් එකට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට ටීවී එකේ පෙන්නනවා. මොකක්ද පිට් පාස් කරන්න හිතන් ඉන්නේ ස්පෙක්ටේටර්ස්ලාට මොකක්ද මේකෙන් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? We'll start with Eshan. Thank you, Ruksha. Okay, Rukshan, මෙහෙමයි. අපි ඇත්තටම මේ අපේ දැන් මේ කාලය ඇතුළත මම හිතන්නේ අවුරුදු 2කට ආසන්න කාලයක් වෙනකන් අවුරුදු 2කට ආසන්න කාලයක් අපිට කිසි දෙයක් කරගන්න, ඒ කියන්නේ ට්‍රැක් එකකට ගිහිල්ලා රේස් එකක් හරියට අර ප්‍රශාන්ත් කිව්වා වගේ අපිට හිල් ක්ලයිම්බ්ස් දෙකක් හෝ තුනක් වගේ තමයි තියන්න හම්බුනේ. එතකොට අපේ ඔඩියන්ස් අපිට හැම වෙලේම ඉන්බොක්ස් කරනවා, අපිට මෙසේජ් කරනවා අපේ ප්‍රේක්ෂකයන් මේ අපිට කවද්ද රේස් බලන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා මේකට තියෙන මේ ඉල්ලුම සහ ඒගොල්ලන් මේ රේසස් ඒගොල්ලන්ට ගොඩක් ඇත්තටම මිස් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට අන්තිමට අපිට පුළුවන් වුණා මාගස්ටොට සහ මේ ඒ වගේ හිල් ක්ලයිම්බ්ස් කීපයක් විතරක් අපිට මාගස්ටොට විශේෂයෙන් අපි CMS එකත් එක්ක එක්ව වෙලා ලයිව් එක්ස්පීරියන්ස් එක දෙන්න පුළුවන් වුණා. දැන් අපි තීරණය කරා දැන් මේ සිම් රේස් එකත් එක්ක මේ රේස් එක රියල් රේසින් එක්ස්පීරියන්ස් එක පුළුවන් තරමක් ප්‍රේක්ෂකයන්ට ලං වෙන විදිහට පළවෙනි වතාවට මම හිතන්නේ අපි පාවිච්චි කරන්න මේ සූදානම් කරලා තියෙනවා සිංහලෙන් කමෙන්ටරි එක පවා සිංහලෙන් මොකද ඔඩියන්ස් එකට මේක තව දැනෙන්න. මොකද අපි හැමෝම දන්නවා රේස් එකකට ගියපුවාම සහ රේස් එකක් ලයිව් බලද්දී අර මේ එක්සයිට්මන්ට් එක. I think we lost Eshan there. Probably a data issue. We will wait for him. Kohli, would you like to take over? No, Eshan is here. Okay, he's back. Sorry, someone. No, that's okay. Technical issues අපි මේ issues උත් අපි correct කරගෙන යන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නේ. අපි මේ දවස්වල trial and error කරගෙන යනවා. ඔයගොල්ලන්ට මේ අපහසුතාව නැතුව ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් තරම් race එක පෙන්නන්න. මම කියමින් හිටියේ අර experience එක අර real race එකක තියෙන atmosphere එක එන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මට personally කියන්නේ පෞද්ගලිකව දැනෙන විදිහට අර commentary එකේ අපිට ඇහිලා දැකලා තියෙන commentary එකෙන් තමයි අර දැනෙන්නේ. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන සිංහල commentary එකක් ඒ වගේම english commentary එකකට parallel commentary Kohli, Did we lose you again? Yeah. I'm here. Yeah, you can carry on. මම හිතන්නේ මට issue එකක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට වෙලා මේ මම මේක correct කරගන්නකම්. That's okay. So අපි මේ plan කරන් තියෙන්නේ රුකි සාමාන්‍යයෙන් අපි race එකක් පටන් ගන්න තැන ඉඳන් ඉවර වෙනකන් ඒෂාන් කිව්වා වගේ ගොඩක්ම focus එක නැත්තම් ලස්සන තියෙනවා. අපි මේ සිංහල commentary එකක් බලනකොට සිංහල commentary එකත් එක්කම අපේ ගොඩක් audience එකට සෑහෙන ළඟයි. මොකද සිංහලෙන් ඕනම දෙයක් commentary එකක් එනකොට ඒකට මේ ගේන්න පුළුවන් වෙනස සෑහෙන අලුත්. ඉතින් අපි මේ අවුරුද්දේ මාගස්තොට feeling එක වැඩි. Exactly. මේ පාර මාගස්තොට හිල් ක්ලයිම්බ් එකට පළවෙනි වතාවට අපි live එකේදී අපි සිංහල commentator කෙනෙක් ගෙනාවා. ඊට පස්සේ මේ පාර sim racing නැත්නම් මේ e-shift x එකට පළවෙනි වතාවට sim race එකකට අපි සිංහල commentator කෙනෙකුත් ගෙනවා. ඊට අමතරව Mr. Rukshan Halbita himself will be doing the commentary for English. ඉතින් ඒ ඔක්කොමත් එක්ක අපි කරන්න පුළුවන් ළඟටම අපේ audience එක වෙනුවෙන් අපිට ගේන්න පුළුවන් ළඟටම අපි මේ experience එක ගේන්න try කරනවා. මොකද වැදගත් වෙන්නේ එතන ඒ මේ අවුරුදු එකහමාරකට කිට්ටුව මේ අපේ audience එක සෑහෙන ලොකු බඩගින්න එකකින් ඉන්නේ. they are starving for it. මේ experience එක ඇවිල්ලා නැහැ mass start එකක් කරලා නැහැ අවුරුදු එකහමාරකින්. අපි ඒ ගන්න පුළුවන් එක්ස්පීරියන්ස් එක පුළුවන් තරම් ළඟටම තමයි try කරන්නේ. ඉතින් ගොඩක් ඒ දෙයට ඒ විෂුවල් ඒ අයිඩියා එකම තමයි අපිට මුලින්ම මේ ප්‍රශාන්ත්ගේ ටීම් එක CEAT එකෙන් අපිට අරන් ආවේ. අපි කොහොමද මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක රෙප්ලිකේට් කරන්නේ කියන එක. ඊට පස්සේ අපි ඒ concept එක CMS එකට අරන් ගියාම CMS එකෙන් කිව්වා right අපි දැන් මේක කරමු ලංකාවට පුරුදු රේසින් ෆෝමැට් එකෙන් ගෙනල්ලා දැන් අපි ගියමු ලංකාවට පුරුදු gravel. අපි gravel කරමු. right? ඉතින් ඒ ideas තුන එකතු කරගෙන දැන් බලන්න අපි ගේන්න පුළුවන් racing format එක දැන් ගෙදරට ගේනවා. ඉතින්
ටිකක් කල් යනවා හැමදේටම. හැබැයි මේ ඒෂ් කමෙන්ට්ස් ටිකක් තියෙනවා අපිට ක්ලැරිෆයි කරන්න පොඩ්ඩක් ඒ ටික අපි ගමු. But after Ishan would like to add anything? දැන් මාව ඇහෙනවද? මං හිතනවා ඇහෙන ඇති කියලා. කොලිත ප්‍රශාන්ත් මාව ඇහෙනවද? Yeah, Right. we can hear you. Can. Yeah, thank you. I know. මම කියමින් හිටියේ ඇත්තටම අර ඒ විශේෂ දේ කොලිතත් මතක් කරා. ඒක මතක් කරන්න ඕනේ අපි කොහොමද මේක කරන්න කියනකොට ඒක එන්නේ අර CMST එකෙන් පැත්තෙන් අපිට සජෙස්ට් කරා ඒගොල්ලන්ගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක ඒගොල්ලෝ දන්නවා මේක අපි 1600 Hondas වලින් කරමු ලංකාවේ ජනප්‍රියම SLGT වලට පස්සේ ලංකාවේ ජනප්‍රියම ඉවෙන්ට් එකක් 1600 Honda කියන්නේ ඒ Honda ඉවෙන්ට් එකෙන් මට මේ වෙලාවේ ඔයගලන්ට පෙන්වන්න පුළුවන් මේ තියෙන්නේ අපි ප්‍රොපෝස් කරලා තියෙන මේක තමයි ඉවෙන්ට් එක මේකේ මැජික් එක තියෙන ප්‍රශාන් අපිට රියල් වර්ල්ඩ් එක ඇත්ත ලෝකෙදී අපි කරන විදිහට වාහනේ ඒ විදිහටම බ්‍රෑන්ඩ් කරන්න තමන්ට අවශ්‍ය විදිහට ස්ටිකර් කරගන්න තමන්ගේ නම ඒ ඇක්චුවල් දේවල් ටික ඒ විදිහටම අපිට කරන්න පුළුවන් අනිත් එක මම හිතනවා නිරෝෂන් උනත් එකඟ වෙයි කියලා මාත් එක්ක මම මේ දේ කිව්වොත් දැන් අර බැලු බැලමට මේකට කියනවනේ නිකන් මේක ගේම් එකක් සිමියුලේටර් එකක් ඉතින් ජස්ට් අ ගේම් මේ මම පෞද්ගලික විශ්වාස කරන දෙයක් තියෙනවා දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් අපි දන්නවා ලෝකයේ සහ ලංකාවේ ඒ කියන්නේ එයාක්‍රාෆ්ට් ඒ කියන්නේ පයිලට් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් වෙන රටවල් වල නම් ට්‍රේන් එන්ජින් එකක කන්ට්‍රෝලර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් ෂිප් එකක් වෙන්න පුළුවන් හැමෝම ඉස්සෙල්ලාම මේ පාරේ වාහනයක් පව ඉස්සෙල්ලාම ඒගොල්ලෝ කරන්නේ සිමියුලේටර් එකක. ඒ රියල් එක්ස්පීරියන්ස් එක ඒ විදියට ඒ කියන්නේ අවම නෙවෙයි ඒ කියන්නේ හානිය 0 කරගෙන ඒ කියන්නේ දේපල හානියක් නැතුව ජීවිත හානියක් නැතුව ඉස්සෙල්ලාම ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ කොහොමද කියන ඔක්කොම පුරුදු වෙන්නේ සිමියුලේටර් එකක. එතකොට F1 වල ඩ්‍රයිවර්ස්ලා ඔෆ් සීසන් එකේ තනිකර ඒගොල්ලන්ගේ ෆෝම් එක තියාගන්නේ සිමියුලේටර් අපිට වැඩිය ගොඩක් දියුණු තත්ත්වයක සිමියුලේටර්ස් වල. හැබැයි සිමියුලේටර්ස් වල ඉන්න ඒගොල්ලන්ගේ ඒ හුරුව තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් සිමියුලේටර් එක සිමියුලේෂන් එකක් කියන්නේ නිකම් ගේම් එකක් නෙවෙයි. ඒක ඩෙවින් නුත් කිව්වා. අනිත් එක NP ඒකේ ලස්සන වැඩි තියෙන්නේ රුක්ෂාන් මේකේ කියන්නේ most experienced drivers ලාගේ ඉඳලා අර NP නිරෝෂන් කිව්වා වගේ අවුරුදු 10 11 සමහරක් වෙලාවට experienced drivers ලාට ලොකු attack එකක් දෙනවා. ඒක බලන් ඉන්නකොට ලොකු මේ ඒක ලොකු වින්දනයක් හරි විනෝදයි ඒක ඒක කියන්නේ අනාගතේ මෙහෙම ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝගේ හැකියාව සහ ඒ they have the hang of it so ඒක බලන්න මම ආශාවක් ඒක ඉතින් අපි විතරක් ඒක අපි නැතුව අපි ප්‍රේක්ෂකයන්ට මේක කොහොමද දෙන්නේ කියලා තමයි මේ ප්ලෑන් කරගෙන යන්නේ එහෙනම් මගේ පැත්තෙන් එච්චරයි අපිට කියන්න දෙන්නේ පිට්පාස් එක වෙනුවෙන් CEAT එකට බොහොම ස්තුතියි මේ වෙලාවේ මේ වගේ දෙයකට අත තියපු එක ගැන CMSC එකට බොහොම ස්තුතියි අපිට ටෙක්නිකල් සහ ඔෆිෂියේට් කරන මේ සපෝට් එක ගැන අපිට පුළුවන් උපරිමයෙන් අපි මේ ඉවෙන්ට් එක ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් තරම් ලං කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. Eshan, one thing you forgot in the whole process is to say that this is one of the very first times that that CEAT to promote the sport is actually giving out cash and as prize money. Yes. That is a very important thing, and we appreciate CEAT coming out and putting the hand in the pocket and saying we have to recognize the drivers and give them something back. I mean, in a normal sport, you'll spend a lot of money on tires and fuel, but here you're only going to spend your data. So it is a great thing that CEAT have seen how to promote the sport and coming up with this. And we hope that CEAT comes with us for next year as well for a bigger thing. With lots of plans in the pipeline. And we must thank... Thanks, Niroshan. Let me add a few things, Rukshan. Thanks, Niroshan, for bringing it out also. In fact, it is actually a challenging decision. I mean, as you said, Ishan, NP and them were saying, make a computer game. අපි ස්පෙන්ඩ් කරනකොට මේ කම්පියුටර් ගේම් එකකට ස්පෙන්ඩ් කරන්න පුළුවන් ද ඇත්ත රේස් ස්පොන්සර් කරපු රේස් කෙනෙක්ට කියලා. But I think listening to Niroshan, to Devin, to everyone, you would have understood it goes beyond the computer game. It's actual sport, and as NP mentioned, I think we are looking in
with the learnings that we get from this event as well as the success of it, to carry this event as a calendar event. Let's see, as we have our calendar racing events, let's see how well we can bring in e-sport as well. ඒ වගේම අපේ කන්සියුමර්ස් ලාගේ එන්ගේජ්මන්ට් එක කියනකොට අපි ලයිව් ස්ට්‍රීම් එකත් එක්කම CEAT page එකෙන් Facebook page එක follow කරන්න කියලා මම ඉන්වයිට් කරනවා. මොකද අපි මේ branded merchandise සහ තව gifts දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා guess and win වගේ competition වලින් රුක්ෂාන්. ඇත්තම ඒ කියන්නේ දිගටම අපේ page එක follow කරන්න. එතකොට ඒකත් එක්ක branded gift ඒ වගේ දේවල් අපි දිනා ගන්න chance එක දීලා තියෙනවා, විශේෂයෙන්ම fans ට. කිව්වා වගේ winners ලට නැත්නම් compete කරන drivers riders ට cash prizes වලට අමතරව. ඉතින් අපි බලමු මේක හොඳ event එකක් කරලා අපේ qualifying races තියෙන්නේ 3 වෙනිදා මම හිතන්නේ pit pass team එක මතක් කරා entries ඒ දේවල් ටික මම හිතන්නේ ශානු කෝලිතයි කියයි. කෝලි මට මේ එෂාන් මට important ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. I have one very important question. දැන් අපි දැකලා තියෙන දෙයක් තමයි දැන් මේ e-racing පටන් ගත්තේ real racing කරන්න බැරි හින්දා තමයි පටන් ගත්තේ. අවුරුදු එකමාරක් තිස්සේ real track action නැති නිසා. මොකද වෙන්නේ covid වලින් පස්සේ මේ සියලුම දේවල් නැවත යථා තත්ත්වයට පත් වුණාන් පස්සේ e-racing එහෙම්ම අමතකලා යයිද මැකිලා යයිද නැත්නම් will you still continue to give the same amount of power and interest to e-racing? The question first goes to Niroshan and then we will move on to our sponsor and finally we'll talk to our driver. What do you say, Niroshan? We'll start from you. We are on a global program. This is not a one-off for us. We launched this e-sport program long before COVID was even thought of. So for as far as we are concerned, we've invested heavily in buying equipment. I mean, Rukshan, you've come and seen it. Kohli, you've come and seen it. And you've seen that we've invested in a lot of equipment with simulators. We've also invested in a location for training purposes at the Colombo City Centre. So, which has not been used during a lockdown period. Our bulk of our equipment is in storage. We haven't used it because of a lockdown, because of social distancing. We can't use them. So our program is pretty much on the cards. What I suggested is that we will have a virtual e-sport gravel championship for next year, and invite the general public to come and race in that. And then you will have the real world races as well as the general public who are predominantly sim racing drivers coming and taking part together. It's not the end of the road. Also, we've cultivated and nurtured a different category of people who might migrate from the virtual world to the real world as well. You never know. I mean, it can stem both ways. Some might want to stick with the virtual world, and some might want to move to the real world, or some will stay in both. But there's always an evolving market for this sport. Not everybody like Devin can actually buy 5 cars and race them across the board on track. I mean, he's lucky he has CEAT, right? And CEAT are lucky they have Devin. But there is a huge segment out there who are I mean wannabe racing personalities who are now emerging as champions. Now last year, Devin, you will know the guy who raced and won the championship, the 2020 championship, e-sport championship, was won. The pro class and the M class was won by a complete novice who had never raced in a car before. And he raced against real world racing drivers. I don't want to mention names because I don't want to put them in that situation. But I mean, they raced against real world racing drivers who raced on gravel tracks and on kart tracks. Who won? Right. I mean, who won? So this program will not end, and I'm sure. Sure Prashant also will appreciate it, that we need to make it grow. Yeah, and I'm sure Prashant. Yeah, and also your sponsorship also is not as big as it would be for a gravel track, I'm sure. Right? Our goal, I will tell you our goal. I'll wrap it out with you guys later in another
conversation, but I have a plan where e-sport for us will be something like an IPL. I've had this conversation with Devin as well previously, where drivers will be bought by corporates to race in the e-sport, just like it is done in the international world. In a Premier League, yeah, that will be fantastic idea. That will be fantastic. We'll CEAT now. If you see on the screen now, the Olympics, they are run pretty much on a similar platform to what the virtual Olympics is on Gran Turismo, the same sport, that the game that we are trying to play here. So that shows that globally, this particular game has been identified as an Olympic sport game. So we are here in Sri Lanka trying to promote the same thing. So I see a lot of value in what we're trying to do. We need the corporates to come in and take on each driver and say, okay, we'll give you X amount of money to take part. And your sponsorship will be nothing in comparison to what the real world would be. But you will be helping a different art of motorsport come out. That's what I see. So that is an assurance coming from the Vice President of Esports Commission of FIA and all the spectators, especially the parents who are contemplating whether to invest in your child's esporting future, investing in rigs. So that assurance comes as concrete evidence that you shouldn't be second guessing of helping your kid getting into esports. We'll go to Prashant Costa. CEAT is sponsoring this time, and we hope CEAT will continue to sponsor. There are two different aspects to this whole game. True, the cost will be lesser when it comes to sponsorship. The cost will be lesser than what it is on the real world racing. But how about when it comes to the brand equity building and the gain that the sponsor would have? I would like to hear it from the expert who's the head of marketing from CEAT Sri Lanka. Yeah, Rukshan, I think, in fact, I'm very happy to be the first tire brand in the country to sponsor e-game. If I'm not mistaken, Niroshan, I think we are the first to sponsor. Just like we have had our presence in motorcar racing for the longest time. We are very happy to start. And as Niroshan mentioned, in terms of nurturing a new set of generation and a set of fans, drivers, I always believe there's this 80-20 principle, Rukshan. I mean, when you go back to normalcy, I believe 20% would retain with this new normal also. You see the street online ordering to whatnot, right? You would see that. That is true. Yeah, so there will always be, as Niroshan mentioned, it started before COVID. That's a different thing altogether. But whoever the community comes in for this e-gaming, platform would, I believe, a good 20% would, at least more than that, would remain with it. So let's see, as I told before, learning from this event, right, with the success of it. Let's see how well we can continue this sponsorship as well. And on the subject of equity, it's we are a brand that we want to be engaged with the consumers. හැමතිස්සෙම අපේ CEAT මිලදී ගන්නා සහ නොගන්නා අපි මාකට් ලීඩර් විදිහට ඇත්තටම ලංකාවේ ටයර් අතරතුර ගන්නා සහ නොගන්නා කියන කමියුනිටි දෙක අතරතුරම අපි බ්‍රෑන්ඩ් එකක් විදිහට ඉන්න කැමති බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. ඇත්තට එතකොට ඒ විදිහට ගත්තාම රේසිං එක්ක දැන් අපි මුලින්ම පටන් ගත්ත තැනට ගියොත් ඇත්තට ෆිසිකල් රේසිං නැති හින්දා ඔන්ලයින් ප්ලැට්ෆෝම් එකකින් හරි අපේ ෆෑන්ස්ලට ඒ අත්දැකීම ලබා දෙන එක තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන රුක්ෂාන්. ඉතින් අපි හිතනවා මේ ඉවෙන්ට් එක හොඳ වෙයි, සාර්ථක වෙයි, අපිත් එක්ක අපේ ෆෑන්ස්ලා එකතු වෙයි ඉවෙන්ට් එක බලන්න. ඒ අපි ලබා ගන්න සාර්ථකත්වයත් එක්ක let's see what we can do. Niroshan is talking about he has big plans of going for championship. And making it look similar to IPL in the country. Let's see, fingers crossed. Let's see how well we can take this forward. Beautiful. And with all that, back to Devin. Devin, මොකද හිතන්නේ? අනාගතයක් තියෙයි කියලා හිතනවද? Devin දැන් මේ e-racing එක්කලා පටන් අරගෙන ඉස්සරහට දෙකේම රැඳෙන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවද? අපි driver කෙනෙක් හැටියට Devin ගෙන් අහන්න කැමති මේ පිළිබඳව. අමාරු ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ රුක්ෂාන් මේ ෆෝරම් එකේ.
හැබැයි මගෙන් ඇහුවොත් එකම දවසේ e-race එකත් e-race එකකුත් තිබිලා ඇත්ත race එකකුත් තිබ්බොත් කියලා මම ඇත්තටම තෝරගන්නේ නම් ඇත්ත race එක. ඒ මොකද මගේ background එක මම grow up වෙලා තියෙන්නේ real world racing එක. Right? Now that might be different to people who we introduce the sport to now. Right? So I totally agree with Prashant's point on that 80-20 principle, right? So if we have people introduced to this sport now, we will retain quite a few of them when we even start real world racing, because for us this is something that we engage in our downtime, right? For me, at least for me personally, right? And if I had the choice, I would love to be in a real car out there on a track, right? But there is quite a large following in Sri Lanka who kind of will use this as a base to come to that level, and I think that crowd will retain with the sport, and this is a great concept that will definitely I will see as prospering in the future. So hats off to Niroshan and also CEAT for coming out with this and pushing this out to the masses, because this is something that the country needed at this time and as racing drive over the past 1.5 years. And I'm sure with the support and the push that's been given to the sport right now, we'll see some good international level sim races in the country not too far from now. Okay, with you gave me a cue before I wind this up and hand over to Pit Pass. You gave a cue. Niroshan, Devin mentioned if there is a race, a real world race on the same day, and a sim race on the same day, that he would choose the real world racing. We all understand that. But as the governing, or as the sports facilitator in the country, as Ceylon Motorsports Club, how would you plan this out when things become normal? Will there be a conflict where the real racing versus sim racing coincide on the same day? I would like to hear it from you before we talk with Pit Pass on this. See, Rukshan, it's like this. There's a calendar, and when you do calendarize it, you will try your level best to make sure that you run an esport event which doesn't clash with any other mass start or any other hill climb or any other event. But having said that, we also have to understand that what we are trying to do is to cultivate a different segment as well. Okay. And now, if you look at it, 2 weeks ago, we had 7 of our Sri Lankan drivers race against 7 of the Singapore's top 7 drivers. At the end of this month, we have another one, or end of October, we have a race between the top 7 drivers, or 7 selected drivers racing against Hong Kong. So our goal is also to bring esport into an international arena. Because if we are going to take part in the World Motorsport Games, our drivers have to be at that level. So the aspirations will be slightly different. We will try our level best to make sure that we don't run these things with a clash. As I totally understand where Devin is coming from. I mean, we've all been there, we've all done that. But we also need to now slowly start cultivating a segment, a group, a team that will represent us and bring us the accolades that we require, the wins that we require. And for that, we've got to give esport, what we run here, an international touch as well. If I may go away from circuit racing, we have another segment that race or rally called the Dirt Rally Group. We run the rallies, and those rallies are run amongst the whole of Asia. And our drivers are amongst the top 5, top 6. And those rallies happen, I think, Eshan Piris being one of them who takes part, right? And Adam Junaid, who's also again 12 years old. These guys are giving it back to the international drivers. So we have talent. And if we can't just say, that's when the world comes back to a normalcy, do we forget about esport? No, we're not going to do that. No, because we have drivers who can take it out to the international community, take it out to the international drivers, compete with them, and bring back a win for us, which is what we all want.
Thank you for the assurance. Thank you for the assurance, sir. Some are going to be there in karting. As you and I know this, that we have a lot of drivers who've gone out there, who've taken part at your track at Bandaragama. That's right. At the Sri Lanka karting circuit. They've nurtured there. I mean, Devin has driven there. I've driven there. We've all come and had a time there. But from that, you see that bunch of drivers have gone overseas. And Rukshan, you and I know, we've had instances when you and I have organized a go-kart race and there's been a national race as well. That's right. And drivers have decided which they want to do. I mean, it's a free world. There's no free lunch also. But yes, it all depends on how marketable and how valuable your championship is. Yep. Which is why, you know, the value of the championship is what's important. At the end of the day, if the drivers are recognized, if they are valued, right, they will decide where they want to go. I mean, even Devin, if you look at the calendar of sport, Devin, I'm sure you don't go for every race. You pick certain races, you drop certain races. I'm not interested in that one. I take this one in the real world. So same thing will happen in esport. Okay. Yep. So that explains, and that assurance. Thank you, Niroshan. Niroshan Pereira again. Yes. Rukshan, one more thing. If you look at the list of drivers that you get today in esport, Devin, how many drivers would you have who will be actually in the real world? 5, 6? Close to 6 to 8, I'd say. Yeah. Out of a card of 36 drivers, which are in the championship, which are currently running. So there you go. You will not have the championship running stopping because there are drivers to run. A few will run. There are something else, but by and large, there will be drivers to run. Yep. Thank you, Niroshan. That reassuring words coming from the president of CMSC as well as the vice president of E-Commission of FIA. Kohli, Eshan, pit pass එක මොකක්ද කරන්නේ? මේ enthusiasm එක තියාගන්න. pit pass එකට තියෙන ලොකු වගකීමක්. pit pass එක trending වෙන්න පටන් ගත්තා මේ COVID එකත් එක්කලා ගෙදර හිර වෙලා ඉන්න කට්ටියට යම්කිසි ආශාවාදයක් ලබා දෙන්න එකතු වුණා. pit pass එකට මේක ලොකු challenge එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. ලොකු responsibility එකක්. කොහොමද pit pass මේක ගන්නෙ? ලොකී අපි මෙහෙම අපි මේක challenge එකකට වඩා අපි මේක අපිට මේක ලොකු responsibility එකක්. මොකද pit pass ගැන කතා කරන්න මේ පැමිණිලි කිහිපයකුත් තියෙන අපි එතනටත් කතා කරන්න ඕනේ. මේ අපි මේ වෙනකන් කරලා තියෙන එක වීඩියෝ content එකක එක post එකක ඒෂාන්වත් මමවත් එක සතයක් හම්බ කරලා නැහැ. අපි මේ කරන්නේ අපේ resources ඒෂාන්ගේ විශේෂයෙන් ඒෂාන්ගේ resources ඒෂාන්ගේ time එක මේ අඳින t-shirt එක අපි merchandise කියලා අපි distribute කරාට ඒකෙත් අපි එතනත් අපි profit එකක්වත් මොකුත් කරලා නැහැ. අපි හැමදේම කරන්නේ අපේ audience එකට. මොකද මේ community එක build කරන්න. මේ community එකට. ඒ ආදරයෙන් හින්දා තමයි 86000ක් ලාංකිකයෝ සහ international drivers even such as Axel Jeffrey ඩිලන්ත අයියත් එක්කම ඩ්‍රයිව් කරපු ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක් අපිත් එක්ක කනෙක්ට් වුණා. අපිත් එක්ක කනෙක්ට් වුණා යවාන් ඩේවිඩ් ඒ වගේ ඉන්ටර්නැෂනල් ලෙවල් එකේ අපිත් එක්ක වැඩ කරන්න පුළුවන් ගොඩක් කට්ටිය අපිත් එක්ක කනෙක්ට් වෙලා අපිට එක්ස්පීරියන්ස් එක ෂෙයා කරේ ඒ අපි අපෙන් දෙන අවුට්පුට් එකට. ඉතින් අපිට e-racing නැත්නම් sim racing development එක කියන්නේ අපි racing ගමට ගෙනියනවා වගේ දෙයක්. ඒක අපිට ලොකු responsibility එකක් සහ ලොකු ගෞරවයක්. මොකද නිරෝෂන්ලා අපිත් එක්ක ඒ විශ්වාසය අපිට තිබ්බ එක. මේක ඒෂාන් හැම වෙලේම කියනවා අපි පටන් ගත්තාම අපිට මුලින්ම කෝල් කරලා කමෙන්ට් cover my event කියලා කතා කරේ නිරෝෂන්. We have this event British school, come and do it. You buggers come and cover it කියලා කතා කරේ නිරෝෂන්. අපිට මුලින්ම මේ opportunity එක දුන්නේ නිරෝෂන්. ඉතින් ඒ respect එක ඒ gratitude එක අපිත් එක්ක හැමදාම තියෙනවා. ඉතින් ඒ විශ්වාසය අපි තියන්න ඕන හින්දා අපිට මේක ලොකු responsibility එකක්. challenge එකකට වඩා. ඉතින් ඒක අපිට ලොකු දෙයක් මේ අපි බාර ගන්න ඕනේ හැම වෙලේම. මොකද අපි මේ දේවල් කරන්නේ ලංකාවේ දුප්පත් කියලා හිතාගෙන ඉන්න ලංකාවේ මිනිස්සු දුප්පත් නෑ. ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට තියෙන්නේ guidance නැති එක විතරයි. guidance දුන්නාම ඒගොල්ලෝ ක්‍රමයක් හොයා ගන්නවා. and දුප්පත් කියන්නේ
අපි තමයි දුප්පත්. we are the poor. ඒෂාන්යන් මම තමයි දුප්පත්. මොකද අපි තාම ඇත්තටම රේසින් කරලා නැහැ. අපිට මෙච්චර ලොකු රේසින් කමියුනිටි එකක් තිබුණාට අපි රේසින් ඩ්‍රයිවර්ස්ලා නෙමෙයි. අපි රේස් කරපු කට්ටිය නෙමෙයි. මේක තමයි අපේ එක්ස්පෝෂර් එක. හැබැයි මේ කරන්නේ අපි ක්‍රීඩාවට තියෙන ආදරයට. we are the poor. මේ දේවල් කරන්න අපි ක්‍රීඩාවට තියෙන ආදරයට මිසක් නැතුව මේ අපිට කවටවත් මේ ප්‍රොමෝට් කරන්න. මොකද කීප දෙනෙක් කමෙන්ට් කරලා තිබුණා මේ අපි කිසිම ඉරිසියාවක් නැහැ සිම් ඇක්චුවල් රේසර්ස්ලා කිසිම කෙනෙක් ලංකාවේ දුවන ඇක්චුවල් රේසර් කෙනෙක් කිසිම කෙනෙක්ට කිසිම ඉරිසියාවක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ ඕනම ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක්ට ගිහිල්ලා අහන්න අයියේ කොහොමද රේස් කරන්නේ, කොහොමද කාර් එකක් හදන්නේ, කිසිම ගුරු මුෂ්ටියක් නැතුව ඒගොල්ලෝ උගන්වනවා ඕනම ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක්. Eshan and Kohli, you know, what you do has to be appreciated. But you have to also understand that motorsport requires many communities to work together. If not for you, we wouldn't be here. If not for Devin, we wouldn't have entertainment on track. If not for Prashant, we wouldn't have the event at all. Right? If not for Rukshan, nobody would know what is going on the track, because he will explain from a commentary point of view. If not for the clubs in Sri Lanka, you will not have motorsport. But we all need to work together on this. It's a long process of development. It's a slow process of development. At the best of times, it's tough to work with people. But we need to be patient. We need to be tolerant. We need to count to 10 before we say something. I'm one who gets brickbats all the time. I'm so immune to it now. But we have to work with everybody, and we appreciate each and everyone's commitment and each and everyone's contribution in this. I mean, Devin, you will understand, in the last 1.5 years, the amount of time that we have spent running this e-sport. 100%. We have got no money. Yeah, I think that needs to be recognized, Kohli. I think people don't see the effort that goes to actually hosting a race, because I know like these guys spend like an entire Sunday from morning till evening just for about 2 hours of racing. So it's no different to like the amount of time we spent on an actual race, but they actually still do it. And it's the passion we have for the sport, right? In Sri Lanka, we have so many people who are passionate about the sport, whether it be officials, whether it be racing drivers, whether it be organizers, and the spectators, right? In Sri Lanka, the sport is not monetized, right? Most 90% of the people are doing this on a voluntary basis, right? And that is what's beautiful about it. So it's so much of potential, and like Kohli said, guided in the right direction. There is so much that Sri Lankan motorsports, so many levels that Sri Lankan motorsports can reach in the future, which as a driver I'm very excited about. Rukshan, I may add a little bit on pit pass. Yes, please go ahead. When we are looking for a supplier, I think supplier, I'll call this term supplier, to do the event. Right? Then that's how it works in corporate. We have a procurement division looking for a supplier to do the event. I'm happy we found a partner to organize the event beyond a supplier or a vendor, right? And I know the amount of work these two put in. I personally bug them a lot, Kohli in particular, in getting things in line and doing it, going with our timelines and all that. And hats off. I mean, we will expect for a good, qualifying race as well as final race on 10th. But till we've been working on this for the last 2 weeks or so. After the idea of this e-race, that we actually looked into this not long ago, maybe 2-3 weeks back. But they've been working real hard, as Devin mentioned, that the passion is what you need, Ruksha. The passion matters. I think these two guys have it, and beyond this, I think they have done a lot for the sport as well. So hats off, guys. Let's pray for a good event with a lot of participation, and I expect the fans also to engage with the event. Follow CEAT page also. Just build up for this event. Thanks, guys.
Thank you. So, Thank you, Prashant. shall we tell them how anybody who can want to join in can join for the race? අපි පොඩ්ඩක් ඒ eligibility කොහමද register වෙන්නේ ඒ ටිකත් අපි කියමු අපි close කරන්න කලින් නේද? කොහේ? අපි මේ registration මේකත් පොඩ්ඩක් කියමු නේද? කට්ටියට කොහොමද register වෙන්න පුළුවන්? Kohli, why don't you explain it, because I think somebody's connection is down again. Ishan, you can explain. Sorry, yeah. මෙහෙමයි මේකට රෙජිස්ටර් වෙන්න අවශ්‍ය කරන සියලුම මේ විස්තර අපි page එකේ share කරලා තියෙනවා. අපි ඒක දිනපතා page එකේ උඩට ගේන ඔයගොල්ලන්ට උදෙන්ම බැලුවහම page එකේ බලන්න පුළුවන්. particular QR code එකක් තියෙනවා. ඒ QR code එක scan කරන්න පුළුවන්. ඒ post එකත් එක්කම share කරලා තියෙනවා තවත් link එකක්. එක්ක QR code එක scan කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඒ link එකට ගිහිල්ලා ඒ link එකේ තියෙන ඔයගොල්ලන්ට Google document එකක්. ඒකේ අවශ්‍ය කරන දේවල් ටික පුරවලා ඔයගලන්ට එන්ට්‍රි එක විදිහට ඒක රෙජිස්ටර් මේ රේස් එකට එන්ටර් වෙන්න පුළුවන් එන්ට්‍රි ෆෝම් එක විදිහට තමයි ඒක තියෙන්නේ. සහ තව ඒකත් එක්කම ෂෙයා කරලා තියෙන තව ડોකියුමන්ට් එකක් තියෙනවා. ඒකේ තියෙනවා ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක්ට මේකට පාටිසිපේට් වෙන්න මේකට සහභාගී වෙන්න අවශ්‍ය කරන මොනවද තියෙන්න ඕනේ කියන එක. ඒ කියන්නේ PlayStation එක මොකද්ද ගේම් එක ඒ දේවල් අත්‍යවශ්‍ය අංග ටික මොනවද කියන එක ඒකේ තියෙනවා. ඒ විස්තර ටික ඔයගලන්ට බලලා ඒ අවශ්‍ය කරන දේවල් සපුරලා තියෙනවා නම් ඔයගලන්ට ඕනම කෙනෙකුට වයස් ભેදයකින් කාන්තා පිරිමි ભેදයකින් තොරව රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන් තමන්ගේ එන්ට්‍රි එක ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. Rukshan? Thank you, Ishan. Thank you very much. මේක තමයි මේකේ registration process එක Ishan පැහැදිලි කරලා දුන්නා වගේ. I think we are good, and is there anything else that you need to mention, Ishan, for all the viewers here? හැමදාම කියනවා වගේ බොහොම ස්තුතියි. මම නැවත වරක් ස්තුති කරන්න ඕනේ මම CEAT එකට බොහොම ස්තුතියි මේ වගේ කාලෙක මේ වගේ ඉවෙන්ට් එකක් අපිට ස්පොන්සර් කරන්න සහ ඉදිරිපත් වුණාට CMAC එක නිරෝෂන් පෙරේරා ඇතුළු ඒගොල්ලන්ගේ ටීම් එකටම ඒගොල්ලෝ ලොකු එෆර්ට් එකක් අපි හැමෝම දැන් කතා කරා වගේ එක දාන එක ගැන අපි ඇත්තටම කියලා තේරුමකුත් නැහැ ඒක කියලා තේරුම් කරන්න පුළුවන් එකකුත් නෙවෙයි එච්චරක ලොකු එෆර්ට් එකක් ඒක ගැන අපි ස්තුතිවන්ත වෙන්න විතරයි අපිට පුළුවන්. බොහොම ස්තුතියි නිරෝෂන්. ඒ වගේම බලාගෙන ඉන්න අපි ප්‍රේක්ෂකයන් හැමෝටම කියනවා බොහොම ස්තුතියි අපිත් එක්ක හැමදාම ඉන්නකොට මේ ස්පෝර්ට් එකට ආදරය කරනකොට ඔයගොල්ලන්ට බොහොම ස්තුතියි. වැඳිලා ඉන්න අපි ඔයගොල්ලන්ට මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක අපිට පුළුවන් උපරිමයෙන් ඔයගොල්ලන්ට ළඟා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. Thank you very much. Thank you Devin. Devin අපි මෙතන Devin නියෝජනය කරන්නේ තරගකරුවන්. Devin ඇතුළු නියෝජනය කරන වයස් ભેදයකින් තොරව හැම තරගකරුවෙක්ටම අපි ආරාධනා කරනවා සහ ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ පතනවා. Devin පදිනවා නේද රේස් එකේ? අනිවාර්යෙන්. Right. බොහොම ස්තුතියි. Thank you Rukshan, and thank you very much Rukshan. Ibon, thank you. All right. Thank you. Stay safe. Thank you. Stay safe. Nice. Thank you. They are in the last few laps of the race. Pitch Pass, beyond the track.